kuvutwa na kupolewa, na mwili wangu kuzikwa kwenye ardhi iliyo katika kina kirefu huko chini ya bahari, ambako nitafunikwa na mawimbi kwa masaa 24. Ee Mungu, nisaidie na unitie uimara wa imani na matendo yangu. Hapo nimemaliza maneno ya kiapo ambacho inaaminika ndiyo kiapo cha kujiunga na Freemason na kuahidi kutunza siri za Freemason maisha yako yote. Na kwa kiapo hiki ndiyo inafanya mpaka sasa, kwa zaidi ya miaka 300 ya Freemason kuwapo duniani, ibaki kuwa jamii ya siri na watu wasijue kinachoendelea ndani ya mahekalu ya Freemasons. Lakini sasa Freemason wana wafuasi zaidi ya milioni 6 duniani kote. Bado itakuwa rahisi kuendelea kuitunza siri hii? Hivi sasa kuna watu miongoni mwetu walikuwa ni waumini wa Freemason, ila sasa wamejitoa. Wanazijua siri za Freemasons. Je, wataendelea kuzitunza? Zamani Freemason ilikuwa ni wanaume tu. Hivi sasa wameruhusu na wanawake kujiunga. Je, wataweza kutunza siri na wasizitoe kwenye michapo ya umbea wa saluni na vibarazani? Baada ya miaka 302 ya kiza cha siri, The Storybook kutoka 88.9 inafungua kurasa zinazoeleza yanayoizunguka Freemason, kurasa ambazo hazikuwahi kuguswa kabisa mwanzoni. Freemason sio siri kwamba wapo duniani. Kwa nchi kama Marekani na Uingereza, Freemason wana mahekalu makubwa ya kuabudia katika kila mji. Hata hapa Dar es Salaam kuna hekalu la Freemason pale Posta. Freemason wamekuwepo duniani kwa zaidi ya miaka 300. Inaaminika Freemason wamekuwa wakiishi katika misingi ya kuimiliki, kuitawala na kuiongoza dunia, the New World Order. Wanaamini kuwa wao ndio wajenzi wa dunia, na ndiyo maana alama zao nyingi ni alama za vifaa vya ufundi na ujenzi, kama vile square ruler na bikari. Lakini kaa ukijua Freemason sio dini, na wanaamini kuwa Mungu ndiye mjenzi mkuu wa dunia na ubora wa maisha ya watu. Vilivyoandikwa vitabuni na kusimuliwa na wanaoaminika kuijua Freemasons vinasema kuwa ukiwa Freemason unaruhusiwa kuendelea kumwamini Mungu wako. Na tena Freemasons hawaamini katika umasikini. Wanataka binadamu wote tupate maisha mazuri, na hii ndiyo maana wengi walio Freemason huwa na utajiri mkubwa kabisa. Ila swali huja, je, wanaupataje utajiri wao? Wengi wanaamini kuwa ni utajiri wa nguvu za giza, na wanaamini kuwa Freemasons humwaga damu za watu kwa kuwatoa kafara ili upate utajiri. Tena wanaamini kuna watu wa Freemason hutoa kafara baba, mama au watoto wao. Je, huo ndio ukweli? Muda wa kulijibu hili swali si sasa. Tusikurupuke, kwanza tuendelee na mengine kisha tutafika huko. Swali la kwanza la msingi, je, Freemason ilianzia wapi? Nani alianzisha na kwa nini? Siri hii ni nzito, na ugumu wake unatokana na kuwa watu wa Freemasons huwa wanakula kiapo kuwa watatunza siri na hawatosema chochote kuhusu Freemason. Because we're somehow satanic. And they face regular accusations of corruption. There are people who are genuinely afraid to declare that they are Freemasons. They're no more corrupt than anybody else. Whenever anything bad happens, there are a whole horde of people who are digging to see whether Freemasonry was involved. All the men in my family are Freemasons. I'm the only girl to go into Masonry. If a man can do it, so can I. For the first time, we've been given access inside this highly secretive society to find out the truth behind the intrigue. We have nothing to hide that's sinister. We're not trying to take over the world, despite all these conspiracy theories. The Freemasons are a secretive society that practice rituals in a temple and promote brotherly love. Although they have always been associated with men, we've gained access to the 2 female Freemason groups in the UK, the Order of Women Freemasons and the Honourable Fraternity of Ancient Freemasons. This looks like any other leafy street in central London, but this is the international headquarters of one of the most secretive and mysterious organisations in the world. And for the first time, they're exclusively opening the doors to us.
Everybody says Masonic. In fact, it's a commonplace in the 18th century, that particular set of symbols. True, Freemasons laid the cornerstone of America. Well, at least some of its most iconic structures. So what is Freemasonry? Simply put, it's the world's oldest and largest fraternity. Its membership a who's who of world history. George Washington, Benjamin Franklin, Winston Churchill, Mozart, Davy Crockett, Franklin Roosevelt, Harry Houdini, Gerald Ford, Henry Ford, John Wayne, even Colonel Sanders. If you want to be a Mason, you can petition a local lodge for membership. You'll need to demonstrate good character and belief in some sort of supreme being. Oh, and in almost all lodges, it's men only. Next, you're up for a vote, says New York State Grand Master James Sullivan. The lodge votes to accept you, and then you have the 3 degrees that you go through. Once you earn the 3rd degree, and yes, that's where the phrase comes from, you can join any number of Masonic offshoots. Take Brent Morris. He's a 33rd degree Mason and a historian at the House of the Temple for the Supreme Council of the Scottish Rite of the Southern Jurisdiction. You know, it's that big building in Washington, D.C. This isn't like the Masonic Vatican, but it's an important building. It's an important building. Absolutely right. It's one branch of Freemasonry in the United States, and that's our headquarters building. Inside, the Temple Lodge room is a stunner. And downstairs, there's this. The length of rope trailing behind. His chest is exposed at the left breast, and his left pant leg rolled up. The doorkeeper raps 3 times and announces that the candidate desires to enter and obtain the privileges of Freemasonry. With that, the candidate is escorted into the lodge by the inner guard. The guard holds the tip of a dagger against the candidate's bare chest and asks if he feels anything. Next, the candidate kneels before the head of the lodge, the worshipful master, and they engage in a ritual question and answer. He's led by the rope or cable tow to an altar with a Bible or other holy book. Standing with his heels together to form a square, the candidate now kneels. He places his right hand on the Bible and with his left presses the point of a compass against his chest. He swears to forever conceal and never reveal any of the secret arts, parts, or points of the hidden mysteries of Freemasonry. If he breaks that promise, he binds himself to having my throat cut across, my tongue torn out, my body buried in the sands of the sea at low tide. The assembled brothers rise and give the sign of the entered apprentice.